Assalamu alaikum. So I was trying to find a good way to do this, the best and most convenient way possible, and I wasn't sure how, but I figured that I should pull up the Quran on the computer and play yours on my phone, and then basically pause wherever there's a mistake, and then like kind of point it out with my arrow. So I hope this is really helpful, and I'm sorry for doing this so late. All right, let's start. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نذر زي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وال وال it's خا and noon إخليس. So I'm going to pause you right there because this is actually a noon and a jim. So the dot on the top is for the noon and the dot at the bottom is for the jim. So it's wal injil. One of the suggestions I have is really like if when you're reciting, see if you can have the English translation up in front of you, because you'll notice that in the translation it's talking about the Torah and the Gospel. And I don't know if you'll know, but the Gospel in English is Injil. The Torah is Torah, and then Injil is Gospel. من قلب هدى So that's not min qalbu, that's min qablu. The ba before the lam. للناس ونزل الفرقان. So there's no sign above the noon, so you should treat it as a sakin. It shouldn't be wa'an nazala, it should be wa'an zala. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. So that's a dhal, so that should be dhuntiqam. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي. Don't forget to elongate because this is a long mud, so it should be wala fi sama. الذي يصيركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما. So this should be that's a hamza with a sukoon, so it should be ta'wilihi with a jerking noise. يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Just wanted to point out this should be لا ريب فيه, not لا ريب فيه. The ra should be more of a O noise. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات. It's not كذبوا, it's كذبوا. آتنا فأخذهم الله It should be humullahu. Don't forget the Allah rule. It should be Allah, not Allah. بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آيات في فئتين التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله. It should be رأي العين. يؤيد بنصره من يشاء. So I know you don't have the tajweed rules with you, but this should be connected. It should be من يشاء. في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده. Over here, the waw doesn't have its own sign, so it's hayati. This is a common word that means life. So try to remember these common words, and it'll be easier to catch up and know how to pronounce it. So it's hayati, not hayawati. حسن المآب. Okay, so this is a stop, so you don't pronounce the B, so it should be just ma'ab.